We're good to go. All right. As I just said, and I just want to remind you that this recording is only for us, isn't for nothing other than, what the Department of Education asked us to, put in our deliverables. That's pretty much what it is, nothing else. Okay. Okay, housekeeping items. Luciana, what's happening in the housekeeping items? Yeah, so for those of you who are part of this Readiness team, you are familiar with this, but since we have two teams out together, I think that can go for all of us. In order for us to, have a productive meeting today, please, to minimize background noise, keep your line muted when not speaking. Make sure that your microphone is muted. Enter your name, your region in the chat, so we can also have an account of those who are participating today. I would love if we could all have your cameras on so we can see your faces and the level of engagement that's taking place in our session today. But of course, I understand that sometimes you have to take care of other things, and feel free to do so. We understand. School readiness, please. We have the agenda. You can click on that link. Louise is going to put the link in the chat, and also the attendance. I have already entered the attendance for our assessment training and not the kickoff, but if you can please, for those of you who are new and not familiar with this, I would like for you to go ahead and click on the link. Louise, please can you share in the chat and enter your attendance. For family engagement specialist, Louise has another way of tracking the attendance. So I'm just, on the case of family engagement, I'm just looking at your faces and see who is here. I have a list over here and just, checking the name, say, okay, so-and-so is here, so-and-so is hasn't been here. So, okay. So, all right. What else? Okay, so when you're using the chat function, select everyone to share with both facilitators and participants, and use the chat to say hello to your colleagues. Those are some housekeeping for us today. That's it. All let right. me just see if all been able to get into the. Did you put the link in the chat, Louise, for my attendance? No, I don't have the link. Would you share that, please? All right. Okay, so I'm going to give you a minute to put your attendance for school readiness and to check your attendance in. So Luciana just post the. It's not letting me. All right. Luciana just posting the link there. There you go. It went there. Okay. I just placed it in the chat, the link to our attendance. If you can please go ahead and go in there and enter your attendance, that'd be great. For the ones that just joined, please make sure to put your names on the chat, your name and your region, so that way we know who you are. Thank you so much. All right, so we're going to continue at this point. I think you probably had a minute to just put your name and school readiness present. There's some people saying that, sorry, Louise, that they don't see the link. It's in the chat. I'm going to place it again in the chat. The link to the. Here is in the waiting room. Oh, you're waiting room? Put it in the already. There you go. Excellent. Now, I placed it again. Please let me know if you're not having access to it. Okay. Excellent. I see people getting it. Perfect. Thank you. Okay. Excellent. Let's move on to the next thing. So we're going to keep going. We have an icebreaker for you guys. So we can begin this morning with, something that you can share to everybody. So let's see. What looks familiar? A coffee, an egg in the shape of the heart, and some oranges there, and some chocolate, I guess. So your question is, in your own words, please tell us, what was your least favorite food as a child? Do you still hate it, or do you love it now? Share it in the chat or unmute to share. So we're going to give you a couple of minutes for this one to think about it. Then once you're ready, you can just unmute to share with us, or you can put in the chat. We're going to take a few answers, and after that, we're just going to move on, okay? So time is running, so I'm going to give you a couple of minutes. I am working on the access for all of the preschool readiness specialists to have editing rights, okay? And while you do that, I'm going to just check the chat and see who's here. And we're also going to check the faces to see who's here to pretty much
they grow. Okay, I just gave you should all have already had access to this to be editors for the attendance, but I did it again. Let me know if you have not been able to have access to this. Okay, Luis, you want to go ahead and start with that? All right, so let's see. We're gonna check the chat first and see who actually posted. So we're gonna see. Okay. It says I see. fish. I still don't like fish. In most cases, yeah, that's the case. Some people have some allergies to fish. That is true. It could be the case. Or some people, I mean, were forced to have some items that they were, when they were kids, they didn't like it. So that's probably one of the things that actually drive us to hate it still. Another one says menudo is still today today not my favorite. Ha ha ha. Okay. Paola. All right, understandable. Thing. It's a texture. I can't. I don't know. No se me antoja. No se me agrada. Como le decía a los muchachos cuando estaban, y a los mayores también que estuvieron en el Instituto de Padres, dicen, no me gusta la cebolla, el cilantro, o el ají, o digamos, el picante, o la salsa. Les digo, ¿qué pasó? Le digo, si están negando su cultura, la cultura de sus abuelitos, le digo, realmente, que eso prácticamente viene de la sangre. All right, thank you for sharing. Dice Elia, we went through all of it? Todavía tenemos vegetables. Now I love them. Excellent. Yeah, I think that is one of the things. I mean, I used to hate vegetables too, for instance, when I was a child, but now I love them. Cooked vegetables, I love them when they are cooked right, not mushy. Yeah, I mean, it seems like when you cook them, overcook them, I should say. I mean, it's just, as well not have vegetables because they're too soft. La carne, everyone. Alma, it says beans, I still don't like them. Crystal, menudo, yes, I enjoy it now. It says, okay. Well, Teresa, onions, but I don't want. I do now, and Lucia, menudo, and still don't. Okay. Menudo and queso cotija. I still don't like them. All right. Understandable. Mole y sigue sin gustarme. Wow, mole. I don't like beets. Okay. Oh, wow. Beets are delicious. Natural sugar. That's good for you. I will eat everything back then and eat almost everything now. Excellent. Kind of like me. I like everything. Fish over here. Pozole y todavía no me gusta. Okay. Brussels sprouts and I still dislike them. Yeah. Oh, wow. Those are, you got to put some butter and you got to put a little bit of salt and it tastes very, very delicious. Las habas nunca me gustaron. Brenda, ¿nos puede explicar acerca de las habas? I think that's the concept, un concepto que muchos tal vez no entendemos. ¿Qué son las habas? Brenda. Dale. Ya. Hola. Son las lima beans. Okay. Everybody's familiar with the son lima las beans? habas. Okay. No sé, cuando se cocen, no sé, no me gusta el olor. Pero bueno, esa soy yo. También no me gustan. Excelente. A mí me encantan las habas, en el contrario. I normally toast the dried fava beans, the dried fava beans, I toast them. Then once they're toasted, I put them in water and let it sit for a while. They become soft and then you can eat them. Mm. La carne y todavía la odio.
Sí, la carne realmente, no tanta carne por aquí tampoco. I love everything and I still love everything. Okay, fish, hígado encebollado. Wow. Los frijoles sí los como, pero no son mucho de mi agrado. Okay. Jugo de batabel. Jugo de batabel. 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 Patricia, ¿me puede compartir qué es el jugo de batabel? Estamos El hablando. jugo de betabel. Ah, betabel. Beetroot juice. Ah, beet. Okay, all right. Betabel, sí. Okay, Mi excelente. mamá no lo preparaba y, porque supuestamente es muy nutritivo, pero hasta ahorita no lo puedo tomar. No, y nos hacía que no lo tomáramos aunque no quisiéramos tomarlo. No jugo de betabel. No. Una de las cosas que prácticamente me hacían comer mis padres era la sopa de tomate. Entonces, la sopa de tomate prácticamente la odiaba. Pero ahora me gusta. Entonces, son esos cambios, ¿no? Radicales. Como jóvenes nos gustan unas cosas y otras cosas no nos gustan. Bueno, con eso dicho, muchas gracias por compartir. Así prácticamente vamos conociendo a nuestra comunidad y con eso vamos a seguir a la siguiente actividad. Gracias. Okay. All right. Let's talk about our community mindsets. My group already knows what these are. And now that we have a bigger group today, and I know that we all have a lot to say, but just to be respectful of one another and so we can make our space safe in a way that we all share our ideas, but we are not ashamed of anything. We're gonna start small because that's how we like to start small. It's better than bigger, and there's a lot of hiccups that comes along the way when we're working with anything. Let's evaluate ourselves regarding our biases. We all have them, right? If you think that you're wrong, or it's a silly question, or I'm wrong, I don't know if I'm wrong. If it's possibly wrong, it's definitely incomplete. And we are here to help one another to understand each other and keep a learning orientation towards listening to others, listen to understand, be compassionate and graceful with others. And we're all here to work towards one goal, which is what? Our migrant students and family, right? We have that collective responsibility for supporting our migrant families. Excellent. Let's continue on. So today we will discuss the following. We'll go over the school readiness and family engagement specialist collaborations that needs to happen. Well, the Department of Education also is asking for. We'll do a Jamboard. The presenter is going to be here. The kinship program, Sandra Silva is going to be joining us to share a little of the information about the kinship program. Breakout rooms. Then we'll have an evaluation. We'll have a closing with a Q&A. So that's kind of our agenda for today. We're going to continue. Excellent. All right. Thank you, Luis. So the purpose of this meeting, where we have both teams here today, is I understand that you're already at somehow collaborating with one another. But today we are here to talk a little bit more about how can we collaborate if you're not doing it so? And if you are, how can you strengthen that collaboration? It is now not only required by the Department of Education that this collaboration gets more and more strengthened in a way that we can support the students that we serve in a more of as a whole. So I do know that you're all doing an excellent job in collaborating with your family engagement specialists and the school readiness. But today, Louise and I are just going to provide a little bit more of guidance, because now we're going to have to track and document all of that collaboration to be able to present to the Department of Education. So that's why we're here today. And just to point out that there are changes that are taking place, amongst the programs, also amongst the type of work that we do. So that's why this came up on. So that's why we're gonna, strengthen our collaboration and continue working together towards our common goal. All right, we're gonna continue and go to the next. So with that said, we're gonna have a question for you guys. You're gonna have a couple of minutes. Once again, you're gonna think about it. Then you're gonna either share in the chat, or also you can unmute yourself to share with everybody. So you're gonna have a couple of minutes. There's a question for you.
In your own words, identify the commonalities between family engagement specialist and a school readiness specialist. So time is running. So think about it. You can place it in the chat. We're gonna give you about a minute, and then we're gonna have some people to share out. What are some of the work that we did that's it kind of in a set, like we all do it together? Think about it. Mhm. I'll put my clock 1 minute. Yeah, that's fine. I can remember it. Okay, let's see. I can see already some answers coming in. Some sharing is already taking place in the chat. So let's see, what do we have here? For instance, it says, working with families as a whole, as a pre-K specialist, we involve the parents in the learning of their kiddos. Excellent. Thank you. Okay. Directly with the families and students. We both work directly with families and students. Excellent. That's a good point, Maria. Both work directly with students. That's right. We are here for the families to attend the children's and families' needs. Okay, excellent. That's that collaboration for sure, to make sure that they get the help that they deserve. Conexión con las familias. Excelente. Karen. Karen. We all support families. Como family engagement, we get to talk to families and find kids that need to qualify for the services. That's how we can collaborate. Excellent. Communication with families. Parent engagement, for sure. Plan family events, that is a must for sure. As at least working with families, you have to have those events to engage them, to make sure that they share their voices. Families are involved in their students' education, starting at pre-parent. What is it? Starting at pre-K. No puedo ver eso, me está tapando algo ahí. Okay. Parents concern related to young children. Dos puentes para llegar a las familias y estudiantes. Excelente. Our end of the day objective is for our families to be successful within the school system and beyond. Excellent. That is pretty much getting to our goal, right? That is touching up on our goal. We both work with the caregivers and guide them to better support the students in both planned family events. Crystal said that. Thank you, Crystal. Thank you, Crystal. Sometimes the emojis come on front of me. It doesn't let me read it. So let me just put it as a full screen. I don't know if you guys can see that. There you go. That's better. Okay, so we were Crystal, right? Crystal, we collaborate with parents engage family in events. Both go hand in hand. Our main priority, families and children. Excellent.
El trabajo con familias y niños incluye la participación de los FIEs, ya que posiblemente sea necesario conectar con algunos programas de ayuda para comida, ropa y cualquier necesidad primaria para que los niños que influyan en la educación o cuando hagamos eventos como escuelas para padres. Excelente, muy bien, eso es. We both empower parents. Excellent. Yep. I think Brenda. that is good. I mean, I think working as a team, planning those events together, making sure that we're inclusive, I think is crucial, and that is great. Alfonso, los dos servimos a las familias y la meta es llegar a la graduación de los niños. Excelente. Be the bridge for parents, schools, and students. Okay. All right. All these comments are actually touching up on the primary goal that we have as, I would say, family engagement and school readiness specialists. Our main goal is to connect, be the bridge to our families, make sure that they get those services, resources, and whatever type of, I would say, support they need to actually reach their goal, educational goals, I should say, which is graduation, right? And beyond, if that is possible. In some cases, some students will not, continue with a higher education, but they also will go to, some, I would say, different careers, that they would like to pursue. Okay. I do want to say something. I'm so glad that I was, looking at all of the comments in the chat, and I'm happy to see that all of you are on the same page and have the same mindset of like, we are here to support students and families. When I worked in Region 8, I had a lot of struggles working with community partners and staff in the MEP program or not in the MEP, because especially when it comes to our little ones. So that was something that I have to kind of be that liaison and the bridge between the early learning and the K-12 systems, because a lot of the times they think that preschoolers are not part of the school system. Therefore, early learning liaisons should be the ones providing all of the wraparound services. But I am so happy to hear that no matter where you are in your position, you're here to support families. So you see them, you see the preschoolers as your students that you're there to support, and not saying, oh, you preschool students, oh, you go to Luciana. So I don't take care of that. You do it. And that's the purpose of our meeting today. It's making sure that we are serving all students, including the little ones that in the community. Excellent. And also like to add that, for instance, we are part of the same team, right? Whether we are, working in one of the specialties, either graduation specialist, school readiness, data, family engagement, I mean, you name it. I mean, we are actually trying to reach our families, make sure that they're taken care of, make sure that our kids are taken care of, and they get the services they deserve, the help that they need in order to, fulfill their dreams, as a person, also as a student. All right. With that said, I think we have a couple more. Hacer eventos para la conexión de los padres y niños. Somos como un triángulo, padres, hijos, FIEs o ARES, que se necesitan para progresar juntos o apoyarse juntos para lograr las mismas metas. Excelente. Muchas gracias. Excelente. Okay. All right. If there isn't anything else, any other comments, we're gonna continue on. You can also put your comments or in the chat, right? Okay, let's go to the next activity. All right. So what we do? Yeah, we already talked about that. We serve migrant students, right? So the purpose of this collaboration is to provide not only instructional, but support services to migrant families in order for them to succeed. So all of you already said what's the purpose of family engagements in school readiness component. Yeah, with lots of your comments, I think we kind of reached the target right there on the center. So, and as we continue on in this presentation, we're going to talk more about that, because I do have some of you asking me, oh, but hasta qué punto es mi trabajo y hasta qué punto es el trabajo de la FES? And that's why we're here. We're going to go into breakout rooms and we're going to continue exploring and talking about how is that going to actually happen? How is that going to look like, right? Porque es muy fácil a veces, eso es tu trabajo, but sometimes we have to outline and say, this is your role,
this is what you do, porque a veces se nos hace fácil, oh, no, I won't do this. I'll let the other one do it. So yeah, Luis, take it away. Excellent. So yeah, as you can see, there are two different statements that we have here. For instance, this is family engagement. The family engagement component supports families by gathering resources and connecting with the other agencies and organizations. So the student support system have the tools to better assist them in navigating the educational system and advocate for their rights. Excellent. So then, similarly over here in the school readiness, it says the school readiness component supports students 3 to 5 years old by providing direct instruction services to the children, but also by referring the families to different agencies, organizations, and preschool programs. From a whole child approach, working with early childhood education means working with the families and support systems. So as you can see, I mean, there are a lot of commonalities between what we do. I think, we don't have to see age limits at this point. I will say, if there is a family there, I mean, we're going to go as a team, right? We're going to team tag between, family engagement and school readiness, make sure that, there are services out there. I mean, if the family is in need of those services, we as family engagement, we have to go in there, say, okay, here are the things that we can support you with. Here are the things that you can have in order to make sure that your kids is taken care of. And also help them to navigate the system. In many cases, most of our families, that are, recent comers, will have that knowledge of how the school system works here in the US. And in that case, that's why we're there. We have to provide them with that knowledge. If they need that extra support, that extra, I would say, session or workshop, that to educate them about how the system works here, you have to provide them, make sure that they understand, they learn about how the system works. I just want to add something in case the family engagement specialist team doesn't know. Pre-K specialists, they have something extra, which is providing direct instructional service to students, which means they're pretty much like preschool teachers. They go into homes, they bring students into a setting, a space, and they provide instructional. That itself, it's already a big deal. It's a job. So if any way that family engagement specialists could support preschool specialists in providing that support services, we do know that we are, all of you pre-K specialists are supposed to learn about all the early learning partners that exist in your community. So you have that como tu herramienta, under your belt. You go into a home visit, we know that families talk about all the needs, and you come back and you have a lot of things to follow up upon, right? Needs that the family have, and that takes time. Referrals, necesitan ropa, comida, zapato, y mi hijo que está en la high school. Oh, I remember. I would go to a home visit and come back con una lista. And of course that you want to get back to the family, because if you don't get back to them, you're not building that relationship and you break that trust. So ahí es donde entra la colaboración, right? If I know how to refer families to early learning partners, wonderful, awesome. Remember, preschool specialists, that is part of our role, to know and get familiar with the early learning partners. However, families need more than that, right? Than just preschool early learning opportunities. They also need the basic needs. And that is when we can work together and say, hey, can you help me with this family with this or with that? Because it really adds a lot to the work of the pre-K specialists. And I know that. I know because they have to do a lot of lesson plan. They have to prepare packets, family engagement nights. So the goal here is really, really, really to get the whole team working together to support the families. Especially if you're organizing events for the families, why not just do a joint night for all of them? And that way you have two heads, team tagging the same event and doing the services, that they need, bringing some speakers from outside or bringing some resources from outside, tables. So pretty much, it's like it's like an engine, right? If something is something is not working, the whole engine shuts down. So, but if everything is working, then everything goes smooth. And I just want to say, Luis, that believe it or not, maybe some of you are thinking, why are you talking about this? I'm already doing this. But I've seen, communities where you actually have to, like, they were not inviting the preschool kids to their family engagement nights. Parents were not even part of the pack. I had to do all of that work. It took me about 5 years to actually get
administrators to understand that preschool is part of the system. Although it's not officially embedded in the school system, we have a lot of preschool classrooms in a lot of our schools. We have the community partners. All those kiddos are going to be income kinders, and they're ours. So I had to do a lot of work to making sure that the administrators were understanding, and family engagement specialists and the whole team, that preschool families are part of the school system, that they had to invite them. And I had to advocate for parents to be part of PAC. So for those of you that have PAC groups, I know all of you, right? Mm-hmm. Inviting preschool parents to be part of the PAC, because they're also part of the system. Yeah, when we talk about, for instance, the composition of the PAC, we talk about, representation. So they have to be represented, for instance, the pre-K could be represented there, it could be elementary, it could be middle school, it could be high school, but you have to have all those parents from all those levels, integrated into your PAC. So they have a voice, they have a representation, they can speak for their kids, they can advocate for their kids. So really crucial. Very crucial. All right. Any comments, any concerns? Unmute yourself and say something about Luis and I talking too much. And we can go on and on and on. Any comments? We know you have some ideas there. Your brains are fresh, young. I do want to comment and say that I appreciate this meeting, because truly that's something that we have embedded, my pre-K specialist and I, of creating that collaboration. And I think it's a great reminder for us to say, exactly, we're a team, we have the same goal, and it's honestly working successfully between her and I. She's not here today, but her and I constantly are in communication of, okay, what's our next goal? What's our next plan? Let's do something different. Let's switch it up. How can we reach them? And it's successful the way that we're working out like that. And I love this meeting because it's truly a reminder and a refresher of this new school year that it's going to go great. Just collaborate, get stuff done, and we're going to be there for our families. Excellent. That's wonderful, Paula. Thank you, Paula. Thank you for sharing. Anybody else who wants to be brave? Yeah, we're trying to do a community parent engagement, like a little group for the parents. But still we're trying to understand all the bylaws stuffs. And I think so we have a lot of support the last homeschool contact, because they do the part of the home visit and stuff, and they share with us lo que necesitan las familias y nosotros les podemos brindar esos resources a ellos. Y we're trying to do this community because the parents can tell us qué es lo que necesitan de nosotros y nosotros ver la parte que nosotros no vemos de los padres. Bueno, yo tengo secundaria, middle school and elementaries, y creo que es súper importante ver que de un nivel a otro son diferentes necesidades. Entonces, pienso que nosotros tenemos school readiness en elementary, pero en middle school no tenemos eso. Tenemos más homeschool contact. Entonces, veo que tenemos un poquito de diferentes cosas. Hay algunas que de family engagement que hacen también lo de homeschool contact. Entonces, veo que tenemos diferentes cosas en cada escuela. Excelente, muchas gracias, Lucía. Gracias, Lucía. And again, we know that there are a lot of great stories here. This is just a reminder of how we're going to strengthen that collaboration now that department is asking us and requesting from us to report. And so please keep track of what you're doing with your family engagement specialists, my team, because that's going to need to be reported. Okay? It's going to be even more like looking into detailed, how is this happening, this collaboration. That's why we're here today. It's just a reminder. I know that all of you working. I know, Brenda, ¿querías decir algo? Brenda? Yo siempre quiero decir algo.
Muy bien. Mira, esta junta me encanta, me hace súper maravillosa. Sí necesitamos ayuda. El Preschool Readiness necesita mucha ayuda porque tiene mucho overload de información que necesita recolectar, ¿verdad? Entonces, sí, agradezco tanto que se tomen el tiempo para compartir con nosotros. Yo saliendo de Preschool Readiness y entrando a Family Engagement, me doy cuenta de todo lo que yo puedo hacer para ayudarle a mi Preschool Readiness. Y volviendo a lo de visitas en casa, nomás pensando en eso, cuando uno va a hacer una visita en casa, cuando eres Preschool Readiness, los padres no te dejan trabajar con los niños, ¿verdad? Contestan todo por los niños y yo necesito a esa persona que es Family Engagement para que los entretenga, los mantenga engaged a ellos para que el Preschool Readiness pueda trabajar con los niños. Entonces, yo sé que en unas áreas es imposible trabajar juntos porque están en diferentes localidades, pero hay que tratar de trabajar con nuestros Preschool Readiness porque sí nos necesitan mucho. Y nosotros tenemos los dos, bueno, yo siento que tenemos los dos titles más importantes del programa migrante porque son los niños que apenas están entrando, que podemos moldear y el Family Engagement tiene a las familias, ¿verdad? Que puede trabajar y también puede amoldar. Entonces, sí siento que somos los titles más importantes en el MEP. Gracias, Brenda, por compartir. I see Candace's hand up. Candace? Yeah, I had a question. You know how you guys were just saying about collaboration, OD is going to want to track that. Can you give a few examples of what kind of activities that would be? I know at some of our packs, we have started doing, and this is for Region 16, we have started, instead of just childcare, I plan literacy activities. And so in that case, we report them because I'm actually working with the kids during while the pack's going on in a different room with the kids on some literacy stuff or some math stuff. Would that be something that could be recorded as a collaboration? Thank you, Candace. That is a very good question. Absolutely. Yeah. Anything that you do, any literacy nights, events that you work together with the FES, any support services that you refer to your family engagement specialist to provide to that family. Anything that you do, please make sure that you're tracking all of that because I'm going to need all of that report so I can summarize and send it to them. Because it can go so different ways. It's basically all the support services, anything that you do, not only events, but any support services that the FES provides and you work in collaboration with that family can count. Kind of an example of a few things that would count for that. And then as to record it, I know that our data specialist is the one that has been jotting that stuff down. Is that fine or is it going to be somewhere on our service log? They're actually, we're still working with the agreement, our contract, and that they're going to outline very well how exactly they want to see that data tracked. What I'm informing all of you right now is to begin just document it, just like the service log. And if I have questions, I will have our quarterly meetings and contact you directly about that. But some examples is what you do. And maybe people here in the room can share some examples of collaboration with the FES. You're already doing it. So like, for example, like a literacy night, is that what you said? During the pack, instead of just calling it childcare and just having toys for the kids to play with, we have the kids in a separate room and I'm planning like some math and literacy activities that I'm leading for the kids. Yeah, so, yeah. And I think that's excellent. For instance, you know, you're actually serving the kids at the same time you're having the PAC meeting. That's a straight collaboration right there, and that should be documented because I mean that is a service you're providing to the kids at the same time you're actually having a PAC meeting. And you know, I mean, in many situations that doesn't happen. You know, they'll say, "Oh, we're just gonna let the kids play," but that is excellent. That's a great example to actually, you know,
have that type of collaboration during the PAC meetings. And also, Candace, I don't know if this helps, but when you have you go into a home visit, a family's in need of something, and then you connect with your FES, and the family engagement specialist provide that service. That's kind of like what we're gonna look into it. How is that you collaborating in? How is that the resource that has been actually being in the hands of the family? So do you track that? Like, okay, I refer this family to FES because they need, I don't know, clothing. Do you know A if car that family seat or clothing. got that service? Okay, perfect. So I'll make those sure are the to do service that. log is gonna help with some of that tracking. But I will need to do a little bit more work on actually creating reports and summary of how this collaboration is happening. How is that the resources are being handed to all families, and how is that is being disseminated, and actually how the families are receiving those services from the FES. Okay. All right. Thank you. In some cases, for instance, from the family engagement piece, it could be that, they bring a speaker from outside, that actually families would like to hear about. For instance, could be mental health, could be social and emotional, could be any other community support that is available out there. And that could be also, I would say documented as a resource, as a collaboration from, both of you. Yeah. And thank you for your question, Candace. As soon as we have all of the contract, all of the outlines and how actually they want me to track that, I am absolutely going to share with my team how they want that to look like. Thank Excellent. you. You're welcome. Thank you for the questions. Those are the questions that we're going to hear, so we can actually brainstorm and also share. I think it's helpful for everybody. And also, if you have any other ideas, please do share. That's what we're here. This is an open forum to actually, share whatever we can do for our families. All right, resources, supplementary instructional services, educational needs of children, for instance, reading, early literacy, early math, summer programs, book material supplies, preschool programs, English language services, support services, in this case, support services needs of children and families, legal assistance, locating resources, referrals to community agencies, mentoring, mental health counseling for students, interpreting, translating, parenting education, health referrals, medical, vision, dental, information on 0 to 5 years old, services, transportation, special education, parent development, trainings, health, nutritional at home, increased family literacy, activities for children at home, finding community resources, parent nights, community agencies, organization, migrant education program, collaboration with other agencies and organizations. Just resources, and very soon we're gonna go into, for instance, what we actually I just wanted to mention, Candace, some of you were talking about some ideas. Those could be some of the resources that you all provide to families. That's right there that you can actually, let's say for us, right, a resource that you provide to families, like legal assistance. How was that resource referred to family, and how was that disseminated, and what happened, like kind of tracking how was the family making use of that resource when you're working with the FES? Those could be some examples. What if a family requests a car seat and we work through our FES? Would something like that qualify as well? Yes, absolutely. Yeah. Okay. That's a need, right? It's a need for the family. So those are all, and for us, for school readiness is the code 31. Because that's social work, outreach, and advocacy. That's part of our work. I think we have a list of codes that we can also share and see, that was developed here, and so we have a list of codes that you can actually look into and see. For my team, they know that it's code 31, but we're going to be more specific about, what service was it that you provide? How did you provided that services? And as you could see in the service log I shared, it talks about they wanted to know a little bit more in depth of how did you provide that specific service. Excellent. Good. All right. If there isn't any more questions, or if you have any thoughts, also make sure to share in the chat. That's why the chat is there. All right, let's continue on. So we're gonna go to the next activity. In this case, we're gonna
go by groups. We're gonna go into a breakout room. We're gonna collaborate. I want you to actually see the statewide regional resource table that we have for you there. And as you can see, Group A is regions 23, 5, 6, 19, and 9, and 8. So those are gonna go to one breakout room. Then B, the same thing, you know, regions 27, 25, and 16. We're gonna put them in that order. And just give me a second. I'm gonna create those breakout rooms so you can just join, okay? And hopefully that's gonna help maybe not only Candace's questions, but some of you to kind of understand that we have some statewide and regional resources and how you're gonna work with your FES by region on assisting those families. So Luis is gonna create the big breakout rooms. So this is a table that you're gonna be looking at. So for instance, and we gotta put this one in the chat. Would you put that in the chat, please? And so as you can see, resources for family migrants statewide. It says, as you can see, the groups are here. You gotta see the supplemental instruction services, see the support services, parent development, empowerment, other community agencies. You're gonna go and revise all this and see if anything is still relevant. If you also see something that you could add in there, please do it. This is gonna be an open document where you can collaborate, put your input. Pretty much this is here open for collaboration. This also is going to count as our collaboration. So let me just create those rooms, and so you can go in there and give me a second, okay? Let's just specify what they're going to do once they go into the breakout rooms, please. Okay. So we have 4 breakout rooms. Before they go, exactly what they're going to be looking at. So the activity for today, so you're gonna go into breakout rooms by regional programs. Like we mentioned, we're gonna create some groups, and each region is divided in group, like clusters. You're gonna open that Google Doc that Luis is gonna put them in the chat, and then we're gonna look at the statewide resources and look at them and say, you're going to take notes with your group of any resources that for migrant families that you having access to it, and how is that you're working with the FES to provide that service. So we're going to go in breakout rooms by region. You're going to open the Google Doc. Do you have the Google Doc? That's there. It doesn't let me modify this. I think they might just have to go as their room text them. Okay, it seems like the breakout rooms is already chose you to go to a certain room. That's the only thing. So not by regional? Not by regional. Okay. All right, so in that case. Before they go to breakout rooms, we want to share the Google Doc link. Will you put it in there, please? Okay. Okay, so it's just gonna take you to a room directly. Oh, so just 1 second. Just give us a second. We're gonna post the link. Okay. The chat. In the chat. It should be minimize that one, please. There you go. Okay. Let me go in the chat. Okay. Excellent, right there. All right, so okay, please make a thumbs up if you can have access to the Google Doc before you go to breakout rooms to work on this activity and look at statewide resources. I'm also going to share a link to the regional. Where is the regional? Should be there. There you go. Okay. All right, so make sure to click on the link, open that document so you can have it in your screen before I send you to breakout rooms. I just placed it in the chat, 2 links, one for statewide resources and one, no? They say I do not see the link. You might have to put it for everybody. Change it right here. Everyone in the meeting. Okay, so let me share the links again. You can just post it, paste. I'm gonna do it again. Okay. Okay, so that's one, statewide resources, and we also have local resources. All right, so before you go to breakout rooms and you open that, you're welcome.
You're gonna Yes. focus on the statewide resources and work with the FES and your team. And see how is that you providing services to families and how you're working in collaboration with your FES. All right. Are we thumbs up for what we're gonna do once we go to breakout rooms? Yes? Yes, if you understand, No? Good? if you get it, please give the Thank you. thumbs All up. right. All right. Here we go. Okay, the rooms are open and everybody should be joining the rooms. And we'll be back in about 10 minutes. No, Crystal. todavía aquí. Señores, Mm, ¿me escuchan? Can you hear me? Oh, no. Y Luis, we can do the breakout room. Sign 2, 4. There you go. This one. Hola, can you hear me? Yeah? Okay. All right. So do you all have access to the statewide resources? Yeah, okay. So the activity is that we're gonna look into this and see if you can find, with your group, resources for migrant families that any region can access. And if you had already had access to these resources, how you're working with the FES or school readiness to support families. I'm just gonna stay here and listen. Denise, sorry, I no te escucho, no sé si soy yo, I'm sorry. I can't, Luis no lo puede escuchar. ¿No la escuchan? ¿No pueden escuchar? Yo no puedo, they can, but I can't. Ah, no. Déjame. No puede escuchar, Denise. ¿No puede escuchar, Denise? Nada. Patricia, ¿puede escuchar? Lucía, ¿puede escucharme? Sí, sí, dice. Ajá. But Denise will say something. ¿Verdad, Denise? Can you say? McKinney from Denise. McKinney Bento, okay. I cannot hear. Yeah, okay, Sandra Silva. But everyone else can hear Denise? Yes, just not me. Okay, all right, I'm not gonna interrupt. Yeah, Luis. Ahí está Sandra. Sandra. Sandra Silva. Oh, Sandra. Okay. Okay. Yeah, I was sending her to a room. Oh, yes, Sandra was supposed to be here, ¿no, Yeah. Luis? Ajá, Ella había sí. dado el horario de 10 a Ajá, las sí. 9:45. Entonces vamos a darle como es. Una vez que regresen hablamos y prácticamente lo hacemos. Pues, Okay, we're gonna have to skip the Jamboard. ¿Tú crees que no creo que vamos a tener tiempo? Sí. sí, hay tiempo. ¿Sí? Podemos darle a Sandra y podemos hacer el Jamboard después. After they share, can we put Sandra? Hello, Hola, Sandra, how are you? hola, Hola, hola. ¿cómo estamos? Muy Sandra. bien, perdón, me dijeron, no estaba, o sea, los tengo, pero sé que están haciendo otras cosas. Disculpa, Sandra, estamos en the agenda late. ¿No tienen tiempo o quieren que lo Sí, sí tenemos Sí, tiempo. sí tenemos tiempo. Sí. Ok, perfecto. No se preocupen entonces. Si me gritan, yo... Thank you. ¿Qué están haciendo ahora? Estamos haciendo una actividad prácticamente en la que tenemos recursos en la comunidad, prácticamente a nivel estatal. Y Ok. entonces queremos que ellos identifiquen a ver qué recursos todavía están ahí
los que pueden utilizar, qué recursos no están ahí ya. Entonces, están trabajando en eso ahorita. Entonces, vamos a Hola ver. Luis, Hola. regresé, mi teléfono me sigue botando. Pero ahorita me acaba de añadir al grupo 3, pero originalmente estaba en el grupo 4. Ok, la pongo en el grupo 4. Gracias. Excelente. Le quería hacer una pregunta. ¿Estamos en grupos como están los representantes del PAC? No, en este caso prácticamente estamos solamente en grupos. Ok, Vamos no a tiene que colaborar. ver con geographically, estamos con grupos que están cerca de nosotros. En grupos prácticamente, no sé si están cercas, pero es como el breakout room prácticamente ya los dividió a It's todos. random. Ajá, It's es random. random, ajá. Ok, sí, tenían una de mis compañeras tenían preguntas acerca de eso. They're like, pero si yo estoy acá en esta parte del estado y tú estás allá, ¿cómo vamos a decidir si es relevante alguna agencia o no? Porque para Ujú. unos sí son y para otros no. Exacto. Y entonces, y tal vez no sea relevante para ella, ya sea en que está localizada en un sitio geográfico, ¿no? Pero en muchos casos también esas agencias también pueden dar ese apoyo virtualmente. Entonces lo vamos a pensar de esa manera. Ok, Ujú. ok. Son el grupo C, yo con grupo o región 3, 9 y 2 no son como ponemos los grupos del SPAC. Ujú, exacto. No. Ok, muy bien. Yo les dejo saber. Gracias. Excelente, gracias. La actividad era que... Entonces, ¿creen a que en ver, unos 10 minutos más o a qué horas? Sí, 15 minutos. prácticamente unos 10 minutos, 15 minutos más y empezamos. Ajá. Entonces podemos, ¿cuántos ahorita que minutos les ha dado, Luis? prácticamente les hemos dado como 7 minutos, 8 minutos les hemos dado. Ujú. Luis, Entonces, ellas entraron para take notes with your group on any resources for any region. Okay. any region. Ujú. Ok, Entonces, digamos, yo ahorita veo, tenemos las 10:28. Entonces, podríamos empezar a las 10:45. claro ¿Está que bien? sí, Ujú, claro que sí. ujú. Voy a estar cerquita, cuando me anuncien, yo me integro. Voy Sí. a dejar. Gracias, Sandra. Gracias por la Gracias. flexibilidad, Sí. prácticamente apreciamos su flexibilidad. Y me No, gusta su jardín, está muy bonito atrás, ¿ah? te lo puedo compartir, Luis, cuando gustes. Claro, sería bueno Ok, venir a tomarse un nos cafecito vemos atrás. al Hasta luego. ratito. Nos vemos al ratito. Claro que sí. Ok, y cuando ellos regresen, Luis, ¿qué es lo que les pedimos que hicieran? En este caso, que miraran la información que es relevante, que se puede utilizar y que Ok. no se puede utilizar. Ujú. Entonces, en este caso, mm, vamos a hacer algo como voy a mandarles un anuncio en como 5 minutos. No, ¿En 3. 5 minutos? Ujú, y 5 minutos vamos a tener que compartir. Entonces ya nos lleva hasta 40. Ujú. ¿Está bien? ¿O lo Ya. extendemos? Sí, mucha gente habla bastante, ¿no? Mucha gente. I'm just trying to understand. I see everybody coming back. We have a few more people that are still in the rooms. So just gonna give him a minute, right? Then we're gonna continue on. Can we go back to our groups for like 5 minutes? You gonna go back to the groups for another 5 minutes?
Yeah, we didn't all get a chance to share, so. And Oh, I know no. Yolanda from Region 9 always has such great things to share. Is that Marisol? Yeah, no, it's Sonia. 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 Oh, That's me. okay. Oh, Was then also one gonna more time. say we couldn't have access to like the document, like we got the link, but we couldn't get access and edit and add like all the stuff we were sharing. So should we give you So- another 5 minutes? Is that okay? Give me a thumbs up. We can actually use those 5 minutes. Yep. Yeah, I don't have access to put anything in the document either, so. So would you put the link in the chat, please? So They might be restricted since it's a. Yeah, I tried to modify it myself and Mhm. I'm not able Yeah, to. that's only viewing rights, right? viewing. Yeah. It's only viewing not for added. everyone. Okay. That's just viewing rights, right? Can Luis? we add thoughts later if that's the issue? I think we can give him access to editing. It's okay. Okay, we're gonna give you access to editing, so you can. That is why it's there, so you can just change it to. Then yeah. Okay. So let me see. Give me a second, and I'm gonna send you back to your. There we go. All right, Luis is changing the settings on that. Okay. Okay, now we can just give it to them. Okay, so she's gonna put that in the chat. And I mean, this is a document that was created by you, and you know, it's a live document that There we go. should be able to change. So at this point, I'm giving you access to change it. So please on the link, click on the link, and we're gonna, I'm gonna send you to the chat. Which one are we looking at? The statewide, the region? Yeah, the statewide. The state, okay, thank you. Yeah, but I also shared another one, Marisol, which is the regional one. Mhm. So you all have access to it. Okay. Thank Hopefully you have all the links. So ready? I'm gonna open the rooms again. I'm gonna give you 5 minutes. All right, there it goes. Open all rooms. They're open. So bienvenidas de vuelta. Vamos a darles 1 o 2 minutos para que, bueno, 1 minuto para que se junten todas. Están regresando del breakout room. Excelente, bienvenidos, bienvenidas a todos. Ya estamos ahora sí de vuelta. Entonces, vamos a continuar. Déjenme compartirle mi pantalla a todos para que podamos continuar. Bueno, entonces, ahora quiero hacerles una pregunta acerca de los recursos.
Entonces, ¿qué encontraron que es, qué encontraron que es importante para ustedes compartir con sus familias en esta lista de recursos en línea a nivel estatal? Vamos a tomar 2 o 3 personas que nos compartan y de ahí continuamos. Yo creo que todo lo que pusieron o agregaron es de gran ayuda, si no para una familia, tal vez para otra. Y es bueno tener esta lista para poder accesarla cuando estemos perdidos, si no encontremos un programa que pueda apoyar, tal vez otro lo pueda hacer. Esto es de mucho beneficio. Gracias por agregarlo. Gracias. Gracias, Silvia. Eso es verdad. Y más las especialistas que son nuevas, cuando van entrando, a veces no conocen todos los recursos que hay en la comunidad. Eso nos ayuda mucho y pueden seguir agregando, porque a veces uno sabe de un programa y otro no conoce el programa, nunca ha escuchado. Muchas gracias. ¿Otra persona que le gustaría agregar algo más? Sí, como ahí en la última donde dice OCDC y todas las agencias, Preschool Promise en mi región nos ha ayudado mucho. Preschool Promise. Excelente. Y otra de las cosas que también les voy a pedir aquí, si es que pueden conectar prácticamente poner un enlace ahí en este banco de recursos sería excelente. De así prácticamente pueden también los otros especialistas accesar el enlace directamente al sitio de web. De esa manera pueden encontrar la información. Excelente. Algo que quiero agregar también es que cuando en mi región, cuando yo trabajaba, aparte de conocer el recurso, también me gustaba conocer a alguien como una key person in that resource, just to connect with families. Por ejemplo, early intervention. I knew who exactly I should call and say, hey, how is it going with that referral? Okay. Or en el condado. So it's good to know key people when you're working with community partners. So then you can connect with them directly to help families. One more comment, please. Anybody that wants to be brave. I haven't heard Tere at all. Tere Lay, I haven't heard you. Did you share anything? Did you see anything interesting? Yo estoy aquí. Hola, Tere. Como el rey dice, no, ya estoy aquí. Es que no tengo nada que agregar. Todos han hecho muy excelente trabajo. Todo está muy bonito. Long time no see you, Tere. Me gusta, más bien, voy a compartir un poquito de mi grupo. Cuando estábamos en el break room, me gustó que la señora Sonia compartió algo que me gustaría pedirle a Luis o a Luciana que pudieran compartir con nosotras. Estaba hablando la señora Sonia de que cuando ellos van a hacer una home visit, ella tiene una hoja en donde ponen como a grandes rasgos o más específico las necesidades de la familia. Nunca he visto una hoja así, pero creo que sería bueno compartirlo o que lo tuviéramos, que obviamente es como un ejemplo de lo que podemos hacer si voy a una visita y en lo que yo que estoy trabajando con el niño, como School Readiness, alguien que va conmigo de Family Engagement, puede platicar con la mamá y afondar un poco más en cuáles son las necesidades de la familia, qué es lo que ellos ven, cómo han estado, necesitan ropa, necesitan alimentos, consejería, no sé, a lo mejor tutoriales para los hijos que están más grandes, no sé, todo esto. Entonces, nunca he visto una hoja así, pero sería bueno para mí tener un ejemplo de cuando vas a una home visit, qué es lo que podemos como anotar o apuntar de lo que vemos en las necesidades de la familia. Luis, por favor, compártelo. No, pues si quieren me siento yo. Excelente, vamos a ver. Pensé que ya te iban. No, me voy a quedar. Pero creo que alguien tiene el micrófono prendido. Alguien, Entonces, Sonia, ¿nos puedes explicar lo que le compartiste a Tere, por favor? Sí, claro. Es una hoja muy simple, es como un half page, ni eso, donde hay cosas básicas que sabemos que nuestras familias necesitan y simplemente hemos podido conectar con ellos. Yo sé que Madeleine está en la reunión hoy y ella se lleva estas hojitas. Si yo hago un home visit, si alguien viene a una reunión. Son estas, ¿verdad?
Sí, esa mera. Comparte a Madeline. Se llama Need Assessment List. Sí, Needs assessment aquí list. dice en Entonces vamos a esperar de Sonia y en Madeline, por el caso de ejemplo. Madeline que nos compartan la hojita para todos para tenerla. Si es que la utilizan, pues bien, más que bueno, ¿no? Y si es que no la necesitan, pues tienen como un recurso ahí. Entonces, le dejamos el trabajo a Sonia y a Madeline que nos compartan. Y las especialistas de seguro que tienen ya sus sistemas, si tiene algo que quiere compartir con nosotros, por favor, mándeselo por email para que pongamos ahí en el drive y todos tengan acceso, porque yo estoy segura que cada quien tiene su propio sistema, ¿no? Y yo siempre apuntaba ahí en my little folder que es lo que ocupaban, porque claro, se le olvida y cuántas veces hacen en el día o en el mes. Sí, ¿sí me pueden escuchar? ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos, Sonia. Sí, eso es lo que hacíamos antes, cada uno tomaba notitas y verbalmente se lo compartíamos a la persona adecuada. Y desafortunadamente con todo lo que tenemos que hacer, se les va olvidando, no porque no lo quieran hacer, sino because, we all have a whole bunch of things going on. But anyways, esta hojita se me ha hecho a mí, para mí, cuando me la entregan a mí, yo sé que esta familia necesita ayuda con la electricidad. Yo sé que esta familia está tratando de averiguar cómo agarrar seguro médico, ¿verdad? Lo tengo escrito en esta hojita y es un buen recordatorio that I have to circle back to it. Le llamo a la familia, les pregunto, les doy los recursos y luego les vuelvo a llamar para hacer like a closure to it, ¿verdad? Recibió los fondos para pagar su electricidad, se pudo conectar con alguien que les pudo ayudar a llenar la forma para el seguro médico, whatever it is. We just found it a good way to not to use the word accountable. I know that sounds bad. It's just, that's like can have a negative connotation to it, but just to keep us all on track, right? To follow up with that family. Y luego al final, la persona que se queda con ellas es nuestra data specialist, because ellas, incluyendo a Madeline también cuando tiene que ver con preschool readiness. If somebody has a log to fill out, they get access to this information. Okay. Perfect. So, Sonia? Yeah, go ahead. Yeah, I mean, I think Kim is a fantastic data specialist. So you could talk to her too directly to see what she thinks about it. But anyways, I can share it y cada región puede hacer lo que ellos, si lo quieren utilizar, si le quieren cambiar algo, si le quieren, whatever. I'd be happy to share it. Excellent. Yeah, and I really like that, Sonia, pensando en cómo vamos a tener que actually track that data for the department, however they want us to track. That's a good way to keep track of it. How is that these resources are being disseminated in the follow-ups with the families? So keep for the whole team to keep in mind, how is that, it's all about data, right? We have to document everything that we do. I know, but that's a good way. Thank you. Excellent. Otra Thank cosa you so much. que quiero agregar, perdón, yo trabajo con Sonia, estamos juntas, es de que también cuando tenemos nuestras juntas, le damos un follow-up a esto, o sea, nuestra data specialist, ellas nos empieza a decir, ok, ya se hizo esto, ya se hizo el otro, pero es en base a esto, pero sí, así es como le damos seguimientos también cuando tenemos nuestras juntas de staff meetings. Así que hold on to all of the documentation because I'm going to request it. Please. All right. Thank you so much for sharing. Thank you for your thoughts. Thank you for everything. Now I'm going to transition into the next thing that we're doing here. We have our guest in this case. We have Sandra Silva, who's going to actually talk to us. You all know the pre-K specialist. And you know Sandra. So Sandra, the floor is yours. We're going to make you a co-host if you just needed to. But otherwise, welcome, Sandra. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Gracias por esta oportunidad, Luciana y Luis. Sí, qué lindo recordar mi trabajo anterior. Y bueno, yo sigo también igual que ustedes, apoyando a los niños de cierta manera, un poquito diferente en este trabajo nuevo que estoy haciendo.
y quiero compartirlo porque puede ser una buena herramienta para muchos de ustedes cuando se encuentren con una familia que pueda calificar para nuestro programa, y por eso quería darles esta información, porque yo estuve en muchos de esos lugares y sé que tenemos diversos tipos de familias, y por eso quisiera compartirles este nuevo programa que recién se está abriendo para la comunidad latina. Eh, em, Anteriormente existía solamente para la gente que habla inglés, y ahora recibimos un nuevo grant y les quiero compartir la información, entonces voy a compartir pantalla. Si me pueden dar acceso, por Sí, sí, le di favor. acceso. Debería de poder. Host disable participant screen sharing. Deje de Luis, co-host. Ahí está. Ahí A está, ver, otra vez. Ahora, ¿qué tal? Sandra, y este recurso que vas a compartir con nosotros es a nivel del estado, ¿verdad? es a nivel del estado, así es. Ok. Es otro que ya Este, podemos agregar a nuestra lista. Exactamente, sí, abarca todo el estado de Oregon. Nosotros trabajamos, nuestras oficinas están en nuestras casas, tenemos gente por todo el estado y tratamos de ayudar de la mejor manera. Aquí les voy a dar un poquito de información sobre el programa. Se llama Oregon Kinship Navigator y está bajo la agencia Gobi, que tiene varios programas. Está Eastern Oregon. Y bueno, exclusivamente vengo a representar Oregon Kinship y soy la persona que está a cargo de proyectar este programa a nuestra comunidad latina. Este programa es para abuelos y familiares que están criando niños en Oregon. Bien rapidito, para que vean lo nuevo de este programa, recién el contrato fue adjudicado en 2019 y el lanzamiento en 2020, pero recién para la comunidad latina se abrió este programa el año pasado. Y principalmente proporciona conexiones y recursos a familias de parentescos en las comunidades que viven. Brindar apoyo a las familias de parentesco en el momento que se acerquen a nosotros, porque sabemos que hay un estimado de 40,000 niños criados por algún familiar en el estado de Oregon. Nuestro equipo es súper pequeño, estamos constituidos por familias kinship, que les voy a explicar un poquito más adelante por si alguien no entendiera el concepto, pero somos 3 personas, el director, Terry y yo. Y ¿para quién es este programa? Lo van a entender si alguna de ustedes fue criada por una abuela, por alguna tía, por algún pariente que no hayan sido sus padres biológicos. Y también lo podemos entender mejor cuando pensamos qué sería criar un niño que no es nuestro hijo. Esto a veces llega sin pensarlo porque tenemos algún familiar que le ha pasado algo o en una situación difícil, que les voy a explicar en un momentito, y tenemos que hacernos cargo de un niño y quererlo como nuestro hijo y apoyarlo como si fuera de nosotros. ¿Quiénes son elegibles? Adultos que estén criando un niño que no sean hijos biológicos, como abuelos criando nietos, tíos criando sobrinos, hermanos grandes criando hermanos pequeños, amigos cercanos criando a hijos de amigos. La crianza y el cuidado puede ser por un periodo de tiempo determinado, no necesita ser para siempre, puede ser por un corto cantidad de tiempo. ¿Por qué muchas veces nos hacemos cargo de un niño ajeno? Porque puede haber una muerte de un padre, porque puede haber una discapacidad, ya sea física o mental, de los padres de algún niño, porque estos padres pueden estar envueltos en drogas y los hijos pasan a estar a cargo de alguien más. En caso de que haya un padre que estén en la cárcel, también los niños muchas veces pasan al cuidado de otras personas. También sabemos que en nuestra comunidad pueden haber papás deportados, mamás deportadas, y estos niños van a pasar al cuidado de alguien más. O simplemente, y se da mucho, yo sé, en la comunidad migrante, que a veces los papás se van a trabajar a otros estados y los hijos quedan con los abuelitos o con algún pariente cercano. Todas estas familias en estos casos aplican para nuestro programa y califican perfectamente, porque el único requisito es que el niño esté siendo criado por alguien que no sean sus padres biológicos. Si alguien tiene una pregunta, por favor no dude en interrumpirme, porque con mucho gusto se la voy a responder. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Cuáles son las edades?
Atendemos a cualquier niño que esté entre las edades de 0 a 18 años. Gracias. ¿Y cómo los apoyamos? Eso es lo más importante. Sabemos, igual que ustedes, que una familia que no tiene los recursos básicos no va a funcionar bien. Por lo tanto, queremos que la familia tenga comida, que la familia tenga ropita para el niño. Los ayudamos con tarjetas de gasolina, los ayudamos con juguetes o cosas para la escuela de los niños, los ayudamos con muebles, como camitas, ¿verdad? Una litera, porque estos niños llegan a veces sin pensar a las casas de las familias. Y veo que hay otra pregunta. Sí, mi pregunta es, necesariamente cuando dicen criar, porque tengo a veces casos de abuelitas que prácticamente crían al nieto, pero duerme el niño con sus papás. O sea, todo el día está con la abuelita se encarga de él, pero luego se va con sus papás a dormir. Entonces, Exactamente. ¿aplican para este programa ese tipo de casos? En algunos casos, Patricia, cuando, por ejemplo, los abuelos están haciendo, tienen a cargo al niño, por ejemplo, lo llevan a la escuela, lo llevan al médico, se preocupan ellos de la mayoría de los gastos o del cuidado del niño, sí podría aplicar. Ahora, cuando solamente los abuelos están haciendo el papel de babysitter, no, porque son los padres los que tienen la tutoría, pero si los abuelos lo llevan a la escuela, lo llevan al doctor, al dentista, puede aplicar. Ok, muchas Ahora, gracias. si hay una mamá viviendo en la casa y los abuelos, porque la mamá puede estar involucrada, no sé, con drogas, o puede tener una enfermedad, y los abuelos nuevamente son los cuidadores principales del niño, sí aplican. ¿Ok? Entonces, en cuanto a las necesidades tangibles, como les digo, los apoyamos en todo esto y lo bonito del programa, lo que más me gusta es que tratamos a nuestras familias con mucha dignidad, porque no les damos una bolsita de comida ni les damos ropa usada, sino que les vamos a dar una gift card, una tarjeta para que ellos compren lo que necesitan para el niño en la tienda de su conveniencia. Si necesitan una camita, muchas veces, la mayoría de las veces, se las compramos a través de Amazon. También hacemos conexiones, ¿verdad? Nos aseguramos que los niños que estén al cuidado de estos adultos estén en la escuela, si no los ayudamos a registrarlos en un childcare, en un Head Start, en una escuela donde ellos necesiten, porque saben muchas veces que los abuelos, que son la mayor parte de las veces quienes se hacen de cargo, no saben cómo funciona el sistema. Entonces los tomamos de la mano y los llevamos por donde tienen que ir. Nos trabajamos junto al 211, por lo tanto también es otro recurso que les podemos apoyar. Y bueno, con food pantries, con cuentas del PGE, de la luz, la conexión con internet, etc. Esos son algunos de los servicios. ¿Hay alguna otra pregunta? No las veo a todas, así que por favor interrúmpanme. Sí, en este caso tenemos Silvia, ¿tiene pregunta? Y Patricia también tiene preguntas. Gracias. Adelante, Silvia. Sandra, ¿puedes agregar tu link de tu programa para tenerlo disponible para todos? Lo tengo al final del slideshow y se los escribo en un ratito en el chat también, ¿ok? Gracias. Patricia. Silvia, mi pregunta es, ¿el apoyo que brindan es solamente una vez o lo hacen mensualmente? Muy buena pregunta, lo hacemos cada 30 días, porque eso es lo máximo que tenemos muchos pedidos y esa es la única cosa que a veces en los pedidos que ellos nos hacen, saben que se va a demorar entre 3 y 4 semanas, entonces cada 30 días podemos repetir que los podemos darle la opción a las personas de pedir algo que necesiten nuevamente. Ahora, si son cosas materiales en ese caso, pero si son cosas que necesitan ayuda con otro tipo de cosas, estamos siempre pendientes ayudándolos. Y les voy a seguir contando que los ayudamos en el servicio de navegación de agencias, porque muchos de estos abuelitos, que son la mayoría de las familias que tenemos,
pueden, por ejemplo, conectarse con Age and Disability, donde van a tener beneficios por estar criando un niño ajeno. Y nosotros hacemos esa conexión, yo los ayudo interpretando, los conecto con la agencia para que aparte de nuestra ayuda reciban los beneficios de este programa solamente por estar criando un niño ajeno. Los conectamos también muchas veces con las estampillas de comida, con el Oregon Health Plan, con WIC, con TANF, con todo lo que ellos necesiten, hacemos lo posible para llevarlos de la mano. Y también otra pieza muy importante en nuestro programa es que estamos conectados con Keep for Kin, que es un programa de clases de padres o de grupos de apoyo. Y las participantes reciben ayuda financiera por esto. Eso quiere decir que por cada clase bueno, o grupo de apoyo van a obtener un chequecito de $25. Entonces, con todo esto nos aseguramos que ellos tengan alguna ayuda financiera a través de todos estos diferentes componentes del programa. Entonces, imagínense si toman las sesiones de Keep for Kin, que van a ser en español para la edad de los niños que ellos están creando, pueden llegar a obtener 16 sesiones de $25. No sé cuánto es, pero pueden hacerse un poquito de dinero, ¿verdad? $400, $500, no sé, si tomaran todas las clases. Lo mismo tenemos otro tipo de programa que se llama el Triple P, que esto es bien bonito porque aparte son 4 sesiones virtuales, pero también 4 sesiones que las consejeras se van a comunicar con las abuelitas o con los familiares que están criando niños para saber sus problemas específicos y les dan esta consejería, esta ayuda individual. Entonces, los 2 programas son muy convenientes y como les digo, ¿sí? ¿Alguien tiene una pregunta? Sandra, te iba a decir algo. Yo puse tu información en el chat y también el enlace y también siempre mandamos un email, el correo electrónico con toda la información. Pero ¿les puedes explicar, Sandra, un poquito acerca de Triple P, más para las que son, para todos, por favor? Claro que sí. El Triple P también son clases de padres que les proporcionamos a las familias, ¿verdad? Que también que van acorde de la edad de los niños, lo hacen en español. Eso lo hacemos con otra agencia que tiene estos servicios y las familias nuevamente son una serial de 8 sesiones. 4 van a ser en un grupo virtual y 4 van a ser una ayuda individualizada a cada familia. Y cualquier familia que atienda a estas clases va a tener un chequecito de 25 clases, de $25 por atender a cada una de estas sesiones. Entonces, las abuelitas y los abuelitos sí les gusta mucho participar porque piensen que son a veces personas ya mayores de 60 años, 50 y tantos años que comienzan a criar nuevamente a un niño pequeño de 3, 5 años muchas veces o cualquier edad y muchas cosas de educación hacia el niño ya se les han olvidado o quieren actualizarse a través de estas clases, los pueden hacer. Y aparte de eso, tenemos grupos de apoyo que los hacemos en inglés y en español, y los hacemos los martes, en la tarde, en la mañana. También les ayudamos financieramente si asisten a estas clases con otros $25. Queremos que tengan las mayores habilidades para poder recibir ayuda financiera. También Sandra, contamos, ¿sí? discúlpame, ¿las clases de Triple P son para niños de qué edad? Tenemos hasta los 12 años y, por ejemplo, lo hacen grupitos, entonces si hay familias que tienen niños de 4 o 5 años, se reúnen esas personas y se le hace una clase para la edad de 4 y 5 años y así, dependiendo del grupo, dependiendo de la edad de los niños y también la disponibilidad de estas familias. Y todavía siguen, Sandra, discúlpame que hago todas esas preguntas porque ya las he tomado y ya las he hecho, pero siguen todavía con un currículo de desarrollo del niño. Claro que sí, de eso se trata justamente porque, como te digo, muchas de estas familias necesitan recordatorios de cómo apoyar, por ejemplo, la disciplina positiva, de cómo apoyar un potty training, etcétera. No sé si respondí tu pregunta, ¿sí? Sí, gracias, Sandra. Nomás quería asegurarme de que todavía siguen haciendo el mismo currículo. Gracias. Sonia tiene una pregunta. Sí, Adelante. quería preguntar si tienen más de un niño y tienen diferentes edades y participan en
más de un grupo reciben $25 por cada grupo o solamente Sí. por Sí, el uno? porque digamos que una familia tiene a un bebé y tiene a un niño más grande, no van a poder Sí, participar en el mismo grupo. Esa persona necesita un update en las diferentes edades y lo que queremos es premiar la atención, la atención que tiene esa eso abuelita o mismo. a lo mejor ese tío o esa tía, ese familiar para esa edad exclusiva. Y nuestra añoranza es que ellos de alguna manera obtengan ayuda financiera y lo hacemos a través de estas antesalas, ¿verdad? De estas clases de padres, de estos grupos de apoyo. Cuando Gracias. hacemos nuestros grupos de apoyo, muchas veces traemos speakers, el Social Security o alguien de Age and Disability para que les informe a las familias otros programas que pueden apoyarles como familias kinship. No sé si alguien más tiene alguna pregunta por el momento, no las veo a todas, así que Luis o Luciana Sandra, me... yo tengo una pregunta. Sí, Quisiera saber si este programa es solamente en español y para personas de habla española o está abierto también para ah, no te americanos, por para así decirlo. Se Es para inició, todos. se inició, sí, para la cultura anglo y para cualquier persona que hable inglés. Y a principios del año, finales del año pasado se abrió para la comunidad latina. Es bien nuevo, les voy a ser súper sincero, por eso les doy súper las gracias a Luis y a Luciana, porque me llamaron a mí para hacer el outreach y para que este programa, este bello programa se dé a conocer. Yo recién tengo como 20 familias. Mi compañera de habla inglés tiene como 200. Entonces, pero claro, tenemos un componente y se los digo porque quiero que también tengan en conciencia, muchas veces las familias no nos quieren llamar porque tienen miedo. Tienen miedo porque no tienen una vinculación legal con el niño, a veces no tienen la custodia legal o no tienen un estatus migratorio y creen que de alguna manera nosotros vamos a dar a luz eso. Y eso no sucede para nada, porque cuando yo entrevisto a las participantes, lo único que le pregunto a quién estás criando, cuántos años tiene, desde cuándo lo crías, cuáles son las tallas para poder mandarle una ropita, qué es lo que le gusta comer para que lo nutramos a ese niño y vaya contento a la escuela, tiene su camita. Esas son las preguntas que yo usualmente hago y la dirección y el número de teléfono para mandarle las cosas. Más que eso, no existe. Entonces, es un programa súper seguro y no nos importa si tiene la persona una custodia legal, no nos importa si tiene un estado migratorio o no. Lo que sabemos es que esa familia va a necesitar un apoyo extra porque si a ustedes les llegara un niño imprevistamente a sus hogares, a lo mejor no está contemplado en nuestros gastos, en nuestras cosas que vamos a gastar. Por eso queremos apoyarlos y yo encuentro que este programa es magnífico porque se está haciendo cargo de esos niños que a veces han sufrido traumas y vienen con una historia muy triste porque por alguna razón los padres biológicos no están con ellos, ¿verdad? Hola, gracias por compartir esta información. Yo en mi caso tengo una familia que no es bueno, no son los abuelos, sino que es la tía. Ella está criando los niños, son 4. Ah, esto sería un servicio como para ella. Claro que sí. Si la tía se ha hecho cargo de 4 sobrinos, los Ajá. padres por alguna razón están ausentes, no son los primeros cuidadores de los niños, califican perfectamente. No siempre tienen que ser abuelos. Yo tengo el caso de una muchacha de 22 años que se hizo cargo de su hermano de 12, escapando de las pandillas de El Salvador. Llegaron acá y estaban durmiendo en el piso. Gracias al programa tienen un cuarto, tienen camitas, tienen su comida, tienen sus mueblecitos, lo básico para poder estar bien. No les voy a mostrar ¿cómo se llama? Este video que traje por cosas de tiempo, pero les puedo explicar que esta es una abuelita que llegó de Guatemala huyendo también en el camino. Su hija y su yerno se murieron. Muy lamentable, y ella sobrevivió con su nieta de 6 años.
La señora Aura tiene 69 años y está criando una niña de 5 años. Por lo tanto, se imaginarán toda la ayuda que necesita. Ella ya está tomando clases y está feliz con el programa porque le ha podido otorgar las cosas básicas para sobrevivir. Veo que hay unas manitos levantadas, así que adelante. Legna. Sí, una pregunta. ¿Este programa es solamente califican las familias de bajos ingresos? No. ¿En qué calificar para él? No, las familias que califican son las familias que estén criando un niño que no sea hijo biológico de los cuidadores. Ese es el único requisito y que sea menor de 18 años. No nos importa el estado económico de la familia, ni tampoco el migratorio, ni tampoco la legalidad que tenga con el niño. Si lo está cuidando y lo quiere, es suficiente para nosotros. Ok, la relación, ¿verdad? Es lo que Exactamente. Puede ser incluso, sabemos que tengo una familia que la mamá fue deportada y los niños se quedaron con su mejor amiga. Y nosotros los estamos apoyando. Entonces me voy a salvar esa slide y simplemente aquí está. Aquí está nuestro contacto, es lo más fácil. No existen referencias, solamente les pido que tomen una fotografía de esta slide para que tengan nuestro número de teléfono, el 833-201-5557. Extensión 1 es inglés, extensión 2 es español. Y si tienen alguna familia, díganle, llamen a Sandra, porque yo soy la única que los voy a atender. Tenemos un correo electrónico donde nos van a llegar los mensajes, el mío personal y el de mi compañera Terry. Y como les digo, les pido de todo corazón de que nos ayuden a pasar la voz, a dar a conocer este programa que yo sé que puede ayudar a muchas familias que no sé dónde están, así que les pido ayuda para encontrarlas. No sé si tienen más preguntas porque esto sería... Sí, en este caso, Legna tiene pregunta, tiene la mano alzada. Y Sonia también. Yo ya pregunté, gracias. Ah, ya. Sonia todavía está la mano alzada. ¿Tiene otra pregunta? No, yo también ya pregunté. Ah, ok, excelente. Bueno, solamente quiero decir, sí, Sandra, prácticamente no se preocupe aquí, prácticamente le vamos a incrementar de más que su compañera, va a tener como 300 o 400 familias ya. Entonces, no se preocupe, va a tener mucho más trabajo. Mira dónde se nos fue Sandra, de School Readiness para este programa. Sandra, muchísimas gracias, te agradezco mucho el trabajo que estás haciendo. Y pues yo sé que es un programa nuevo que nuestras familias tienen que conocer, así que Sandra, vas a recibir muchas llamadas. Muchísimas gracias. Y que les quiero agregar algo chiquitito. Claro. Tenemos folletos en inglés y en español y podemos enviarlo a cualquier parte del estado. Simplemente si me mandan un correo electrónico y me dicen, Sandra, yo quiero que me mandes folletos en inglés, 50 en inglés, 50 en español, con mucho gusto a la dirección que ustedes deseen, yo se los puedo enviar para que los tengan a mano y los pongan en diferentes lugares donde crean que las familias puedan tener acceso. Así que les ofrezco folletos, aquí están, se los mando directamente a sus oficinas, a sus locaciones, simplemente con un correo electrónico. Así que si no hay ninguna otra pregunta, me despido y les agradezco enormemente y sigamos adelante en nuestro servicio a nuestra comunidad. ¿Qué más valor puede tener que servir a nuestra propia comunidad de diferentes maneras? Así que muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir. Parece que Muchas Sonia gracias. Adiós, tengan un lindo día y espero que se comuniquen conmigo si tienen cualquier pregunta, cualquier familia, si hay alguien que no se atreve, llamen en el nombre de ellas, me dejan su número que yo les devuelvo la llamada y hacemos una linda conexión entre todas. Que tengan lindo día y adelante con el lindo trabajo que hacen porque yo lo viví y sé y lo valoro con todo mi corazón, que lleguen a todas esas casas a hacer sonreír a esos niñitos y a esas familias que sirven. Buenas tardes. Gracias, Sandra, muchas gracias.
Y les quiero también prácticamente incentivar a los especialistas para que cuando tengan esas reuniones con las familias le inviten a Sandra para que ella venga, les explique también el sistema, cómo funciona. Y van a ver que prácticamente va a haber muchas familias que están en esa situación, las que van a beneficiarse del servicio que Sandra ofrece, ¿no? Así es que piensen en la próxima reunión, pónganle, denle un espacito a Sandra. Gracias, Luis, te lo agradezco mucho. Exactamente, ayúdenme a pasar la voz y a que este programa sea tan exitoso como es para la comunidad de habla inglés, que sea para nosotros, que en el GRAD se utilicen nuestras familias también, que se lo merecen. Lindo día para todas, les mando un abrazo, adiós. Gracias, Sandra, gracias. Yo voy a compartir en el email, en los, the flyer de que estaba hablando Sandra, lo tengo también en PDF version, puedo compartir. Y estoy muy agradecida que Sandra, conozco a Sandra hace muchos años como maestra, cuando empezamos como maestra, y siempre nos estamos conectando, así que le dije, Sandra, tú no te vas a ir, donde tú vayas, a menos que te vaya a otro país, nunca voy a dejar de estar conectada contigo. Seguimos, nos faltan unos 8 minutos ya, Luis, Entonces, solamente vamos a ir a las 5 áreas prácticamente que son fundamentales, ¿ah? Realmente yo creo que siempre debemos de regresar a donde realmente está el trabajo. So we have the five key areas for successful collaboration between MEP staff. So for instance, we have early education support for pre-K students. That's one of the areas. Support students to meet high school graduation requirements. Support for students to demonstrate improvement in language arts. Support students to demonstrate improvements in mathematics, and the area that actually we all, most of us fall, I guess, in the family engagement also is the non-educational support services that we actually have. And so always remember these areas because we are connected. We have to make sure that we're, supporting our kids, our families in those five areas. And at least, for instance, in los servicios de apoyo que no son educativos, pues tenemos, por ejemplo, estrategia 5.5, dice coordinar, proporcionar prácticas relevantes basadas en evidencia, alfabetización tecnológica, herramientas, recursos de información a los padres migrantes sobre fórmulas de apoyar y defender a sus hijos durante foros como reuniones de PAC, eventos de participación familiar y comunicación de uno a uno. Entonces, resultados medibles del programa, y prácticamente estos resultados van a cambiar con las reuniones que recién han estado tomando lugar. El plan va a cambiar un poquito, pero no creo que va a cambiar tanto. Así es que resultados medibles del programa son, en este caso, 5D. Para el final del periodo del desempeño, dice, del 2023, el 80% de los padres migratorios que reciben servicios del PIB indicarán que están mejor capacitados para apoyar y abogar por el aprendizaje de sus hijos. Y prácticamente ese porcentaje tal vez cambie un poquito, pero en este próximo plan que viene vamos a prestar atención a ese porcentaje, a ver si es que realmente cambió de un 80%, ya sea a un 60% o a un 70%. Vamos a ver, ¿ah? Nomás para agregar algo, Luis, los que estuvieron en el kickoff, hablamos acerca de cuál es la meta para School Readiness, right? Que es between pre and post assessment that the students are showing growth of 85%. Los que estuvieron también en the assessment training, we talked about that. So this is what Luis is talking about for his team, and for us is our assessment. But remember, the way that they measure the families, the 80% for Luis is based on surveys. All the surveys that you do when you provide family engagement activities for parents, all of that is collected. So then they're measuring the program outcome for family engagement. For preschool, the way we measure the program outcome is by our assessment. However, now I know that all of you are already providing surveys at the end of your family engagement activities. It is very critical that we collect that information as well, because I am going to start keeping track of those. Yeah, exactly. I mean, I think it's crucial, your feedback and the parents' feedback. I mean, we have to collect those for sure. Because at the end of the year, you have to do that, I would say the final survey that you have to have there, and you have to turn it in. So it's crucial. I also wanted to say that there are some samples of survey that it's in our drive. Legna, este año, muchas gracias, compartiste con Patricia un ejemplo de un survey. Creo que Region 5 también, Forest Grove, nos compartió un ejemplo de un survey. Y tenemos like the basic general survey. Some of you do surveys for end of the year program, regular school year. Oh,
summer school. So hay varios tipos de surveys que están out there, but it's important to make sure that you surveying parents when you're doing family engagement activities. Y si están haciendo compartidas con the family engagement specialist, make sure that you're sharing those copies because I might need those copies as well. So that way we're measuring the program outcome, not only for family engagement, but for school readiness as well. That's another way of tracking data if they request. Exactly. Excellent. Thank you so much. Let's 4 continue. minutos para nuestro Entonces, survey. we already saw kinship and we're going to go to our survey. So you have the I put in the chat. QR code there. If you can do it through your, the phone. Through your phone, just turn on your camera. Here's the link and then for those just like the link. point it the to the QR code and you should have access to that survey. And otherwise, if you cannot do that, and there's a thing in the chat already that Luciana put, the link is there. So please go into that survey and please give us your feedback. So we're required to turn that into, for every session that we provide, we have to have a feedback. Yeah. That is just the way, it's not for us, it's mainly for the Department of Education. So I want to let you all know that I've taken notes of follow-up based on this meeting. I also have some people that were not part of my attendance that I'm gonna add to it. So I'm keeping like a list of things that I'm supposed to follow up after this meeting. I usually send out an email with just recap, slides, the recording, all of it. For those of you who are new, everything is included in the drive. All the resources, all the information that was shared today. I've been taking notes. Remember, we are learning, keep a learning orientation. Each webinar, we're learning something new and yeah. So please take a minute. We have 2 minutes. Like Louise mentioned that we need those for other deliverables. The Department of Education looks into those responses that are confidential, but it also helps us to plan for future sessions and again, we learn from our own practices. Yes, Karen? No? Sorry. She's got here. Okay. Also, I want to remind you to the family engagement that we had a kickoff orientation, but I didn't give you a feedback sheet that day, but I sent you an email, Please make sure to finish that evaluation or that feedback. Just make sure to fill it up. And because I only have seen 5 so far that have done the evaluation, please make sure to go to it and finish it up. On other items, we're gonna have also our community of practice sessions. Those are free for everybody. These are gonna be focused on mental health and social and emotional. So we have sessions taking place the 2nd week of the month. So if you're interested, please ask your family engagement specialist. I'm gonna share the link with them. Also, if you're interested, you can just send me an email, say I'm interested to go to the sessions. It's open to everybody. You can come, you can leave whenever you want. So those are sessions that are open for you. I'm provided for you. Thank you, Marisol. I will make sure to change that date in the form. The last thing I want to say for all of you who already asked the next day, I wasn't doing a site visit and I couldn't respond to emails like instantly. The assessment tool, Raquel is making changes to the suggestions that you provided. So hopefully we'll have that by maybe tomorrow. Once it's ready and complete, I will add it to the drive. I will send it via email, PDF, fillable version. Yes, you can upload it on your desktop and use it as you want it. And yeah, so by tomorrow, hopefully she will be done with making the changes, the minimal changes that I told all of you that I could do it. Raquel is working on it, okay? All right, another thing and last thing from my side. The one-on-one sessions should take place during November and December. So you can find the Calendly to schedule your one-on-one with me, family engagement, is under my signature. So if you go under my signature, this is a Calendly link. So you can just click on that link and you should be able to schedule a half an hour one-on-one with me. We have to do these check-ins twice a year. So one is from November to December and the other one is going to be from May to June. So don't forget.
It's 11:31. We're 1 minute late. Thank you so much for your time. Thank you for your participation. And Louise and I will be following up with an email to recap and provide all the resources that were presented today. And thank you and have a great day. Yeah, please do fill up that evaluation. Thank you so Yes. much. Or feedback, however you want to Thank call it. I see that's feedback, but some people say evaluation. So, all right. I won't take any more of your time. Enjoy the rest of your day and have a wonderful week and weekend very soon. Bye. Bye. Una pregunta, van a compartir esto con nosotros, ¿verdad? Sí, el exacto. slide, Perfect. Thank recording, you. Thank you. ujú. Todo, Macri. Gracias. Gracias. Adiós. Muchas gracias por la información. De nada, Gracias. Pati. Luciana, tengo una pregunta muy rápido. Sí, Tere. Solamente porque me surge a la cabeza. Como sabes, no tenemos ahorita Family Engagement especialista de Family Engagement. Espérame tantito, ¿ok, Tere? No sé si quieres, todavía, ¿es algo acerca de tu región? Sí, te Rápidamente, espero. sí, rápidamente, antes de salirme. Maki pregunta que si todavía vamos a tener juntas juntos, los de familia y los Oh, de... Es que dice que ya se eso salió y sería conveniente, ¿no, Apo? Conveniente sería. Ajá, No. ¿no? Podemos planear. ¿Podemos planear, Alfonso? ¿Por qué, Alfonso? ¿Te gustó? Me gustó, es provechoso pienso que para los dos. Deja quitar. Ok. Podemos planear porque lo que pasa, Alfonso, es que tenemos por las guías, yo tengo unas áreas que cubrí que es específico para School Readiness, pero también nos están exigiendo la colaboración con Family Engagement. Como eso apenas nos salió, y yo y Luis ya teníamos planeado, yo digo, boom, wow, ya tenemos los requisitos para ODI con nuestra primera junta. Pero creo que voy a hablar con Luis si tal vez podemos planear una otra más o maybe two more. Es que eso apenas salió, apenas nos dijeron y vamos a seguir. Miren, sugerencia, ¿verdad? Nosotros, Luis lo sabe, tenemos que hacer, por decir, con los padres, la primera junta para hacer el presupuesto a mitad de año y fin de año. A lo mejor sería una buena idea hacer lo mismo. Principio de año, a mediados de año y a fin de año. No sé, es una idea. Oh, es una excelente idea. Prácticamente me leíste la mente. De verdad. Ahí está ya. Alfonso, esa es una excelente idea, porque antes yo, Luis, colaborábamos, pero cada quien así, pero ahora como ya es parte del contrato, y Luis, ahora vamos a la fuerza, Luis, tengo que trabajar contigo. Oh, me saca del sombrero, dice, vente para acá, dice. Pero sí, vamos a colaborar más porque nuestro equipo, los dos, hace muchas cosas juntos, pero claro que tengo unas cosas que es aparte para puro preschool. Pero sí, gracias, Alfonso, por el feedback. Gracias. Gracias, que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Gracias, adiós. Bye. Hey, Tere, sorry. Ahora sí, ya paré Está de... bien.